Hello, farmers. Today's very important lesson is just for those who sell produce or plan to sell produce at market. Ya habari ndugu wapendwa, leo tutakuwa na mrejesho ama mafunzo kidogo kuhusiana na wale watu wote mnaofanya shughuli za kulima bidhaa za kuuza. Today we are talking about taxes. The deadline to file our 2020 taxes is April 15th. Na leo tutaongelea mambo kuhusu taksi ama pesa za mrejesho zinazorejeshwa baada ya kumaliza mwaka. Our 2020 taxes will only include the money that was made between January 1st, 2020 and December 31st, 2020. Na hizo taksi, tukiongelea masuala ya taksi, tunaongelea pesa ambazo zitakazokuwa umeingiza kuanzia tarehe moja mwezi wa kwanza 2020 hadi kwenda tarehe moja 2021. Any money that you made after December 31st will be on your 2021 taxes that you file next spring. Ya, kwa hiyo pesa utakazokuwa umepata kuanzia mwisho wa tarehe 31 2020 utaenda kuzijaza kwenye taksi za mwaka 2021. Let's make sure that you have all of the information you need to see that your taxes are filed correctly. Ya, kwa hiyo tunawasihi kwamba unapokwenda kujaza hayo masuala ya taksi uhakikishe una taarifa zako zote kamili. We strongly suggest that you use a professional tax preparer to file your 2020 taxes. Tunawasihi sana tena kwa mara nyingine, mnapojaza taksi zenu muhakikishe mmemtumia ama mmeenda kwa mtu ambaye ni mtaalamu na ni mwelewa ambaye amezoea shughuli hizo. Not a neighbor or a family member, but someone who has professional training. Msije mkaruhusu mtu jirani au rafiki ama ndugu yeyote eti ndo anataka kukusaidia kujaza. Hapana. The tax filing process can be complicated and frustrating, especially when you are also earning your own income, such as from selling your produce. Ya, kujaza taksi wakati mwingine huwa inaleta changamoto na inaweza kuleta mtaharuko kidogo, na hasa katika masuala ya pesa utakazokuwa umeingiza. But a professional will make sure that everything is filed correctly according to the law, helping you to avoid mistakes and penalties. Ya, na ukienda kwa mtaalamu itakuwa vizuri sana, atakusaidia kujaza vizuri na anaweza kukusaidia kuepukana na baadhi ya makosa unayoweza kuyafanya na vile vile na kuepukana na changamoto zingine za kimakosa zinazoweza kutokea. And a professional can help you to get the largest tax return possible. Na huyu mtu ambaye ni mtaalamu atakusaidia kupata pesa nyingi ziwezekanazo. I will provide links in the chat for free personal tax help that is recommended by the IRC. Ya, hapo chini ataacha barua pepe ambazo unaweza kuingia, unaweza kutumia kubonyeza na kuingia na kuweza kupata watu watatu ambao wameshakubalika na IRC. All you will need to do is set up an appointment and provide certain important information to the tax preparer so that they can file your taxes properly. Utakachokuwa unahitaji itabidi kuwafuatilia na kuwafuata kwa kuwasiliana nao ili uweze kuwaomba nafasi ya kuweza kuenda kujaza. The tax preparer will need to make sure that you are who you say you are. So number one is to bring a state-issued ID or driver's license in addition to a social security card if you have one. Ya, unapokwenda kujaza taksi hakikisha unafanya vitu vinavyoendana na utambulisho wako. Lazima uwe na kadi ile ya utambulisho ya social security na vile vile uwe na cheti chako cha ID ama cheti chako cha utambulisho.
And if you plan to claim your children on your taxes, the tax preparer will also need their social security number as well, in addition to their full name and date of birth. Ya utakapokuwa unatamani kujaza watoto wako kwenye masuala ya taksi, hakikisha nao unatuma ama unakuwa na namba zao za social security. Number 2, bring last year's tax return document if you have it. Na kitu kingine unapaswa kuja na kile kitabu kinachoonyesha pesa ulizozipata kwenye taksi za mwaka jana. This is not necessary, but it can be a big help for whoever is assisting you to file your taxes. Ya anasema kwamba kitabu hiki wakati mwingine kinaweza kikawa si muhimu sana, au wakati mwingine kikawa muhimu, kwani kinaweza kumsaidia huyo mjazaji namna ya kuweza kujaza vizuri pasavyo. Number 3, you will need to bring your wage statements from your employer. Ya, na vile vile lazima ulete karatasi ambayo inaonyesha pesa unazozitumikia ama ulizoziingiza. You should have received this document from your employer. So if you have not received one yet, it's a good idea to check with your employer to make sure that you receive yours in time. Ya, ni lazima uwe huenda labda unaweza ukawa ulishapata hiyo karatasi, na kama haujaipata, tafadhali nenda ukawasiliane na mkubwa wako wa kazi, ataweza kukupatia hiyo karatasi. Number 4, now let's talk about your farming income. Ya, na tuende kwenye upande wa pesa unazozipata kwenye kilimo. Your tax preparer will need to know how much income you made in 2020 from selling produce. Ya, huyu mtu ambaye anajaza mataksi atakuomba angalau umpe idadi ya pesa ulizoziingiza katika mauzo uliyoyafanya mwaka 2020. This is why it's so important to save all of your receipts from selling at market or to pivot produce. Ya, na ndio maana unapaswa kuhakikisha umetunza orodha ama umetunza nakala zinazoonyesha pesa ulizoziingiza kipindi unalipa kwenye soko ya wakulima ama ile ya pivot. Any farmer who has made $400 or more in 2020 from produce sales are required by law to include that income in their taxes. Ya, kwa mtu yeyote yule ambaye aliuza bidhaa zake hadi kufikia dola 400 akafikisha pesa kama 400 kwa mwaka, huyo anaomba hizo pesa zake hakikisha anazijaza kwenye tax. This summer, we sent you a marketing folder to help you keep track of finances from your farming business. Ya, ninachokikumbuka ni kwamba mwaka jana kipindi cha joto ni tuliwatumia vitabu hivi vinavyoweza kuwasaidia kutunza kumbukumbu. This envelope with the plus sign is where you can save all of your receipts from sales that you've made in one place. Ya, na hii barua iliyoko na msalaba wa kijani ni ama alama ya kujumlisha, ni sehemu ambapo unaweza kutunza kumbukumbu ama risiti zozote zile za pesa ulizoziingiza. If you choose, you can also use this paper with the money going into the wallet to keep track of how much money you've made on each sale so that you can easily add it up when it's tax time. Na usipotumia labda barua hili, unaweza ukaendelea kujaza kwenye karatasi hii pesa zote zile ulizoweka mfukoni ama zilizoingia kwako. Okay. Having everything in one place will make filing taxes much easier and accurate. Ya, kwa hiyo ukiweka vyote kila kimoja kwenye sehemu yake, itakuwa vizuri na itakuwa rahisi sana kuweza kupigia mahesabu kwa ajili ya kujaza tax. Number 5, you'll need proof of your farming expenses.
Na namba 5 anasema kwamba lazima uhakikishe tena una orodha ya matumizi uliyoyafanya. If you have purchased compost, seeds, tools, these are your expenses, and it is important to keep a copy of the receipts for tax time. Na kama ulinunua mbolea ama vifaa ama mbegu ama chochote kile ulichokinunua kwa ajili ya shamba yako, ni vyema ukatunza kumbukumbu sehemu yake. You will only pay tax on your farm's profits. And remember that profits are how much income is left once you subtract your expenses. Kwa hiyo utalipa taksi kulingana na pesa utakazokuwa umezipata kama faida, na utakuwa umechukua pesa ulizozitumia kutoa pesa ulizoziingiza. But you must show proof of those expenses. So saving your expense receipts will help you pay less taxes on your farm income each year. Kwa hiyo ukitunza vizuri hizo kumbukumbu za matumizi yako zitakusaidia sana na zitakufanya angalau ujikute umetumia pesa ndogo ama umelipa taksi ndogo kulingana na bidhaa zote utakazokuwa umeziuza kwa mwaka mzima. In the folder we sent over this summer, there's also an envelope where you can save all of your expense receipts together. Here with the subtraction sign. Ukiangalia kwenye hiki kitabu cha kumbukumbu utakuta tena kuna barua ambayo ina alama ya kutoa. Hiyo inamaanisha ni sehemu ambapo unaweza kuweka kumbukumbu zote za vitu ulivyovitumia ama ulivyovinunua. You can also choose to write down all of your expenses on this sheet with the money leaving the wallet. Na unaweza ukajaribu kutunza kumbukumbu. Usipotumia ile barua ukaandika orodha ya kila kitu ulichokinunua ama ulichokitolea pesa kwa pesa hasa pesa yoyote ile ambayo ilitoka mfukoni ukajaza pale. If you didn't get a chance to use this folder for your 2020 income and expenses, you can start using it for any sales or costs that you have from your farm business in 2021. Kwa hiyo kama hukujaliwa kutumia kitabu hiki kwa mwaka jana, tunakusihi tafadhali unaweza kukitumia kwa mwaka huu wa 2021. Remember, we will put links for IRC approved tax help in the chat. Na kumbuka nimewaambia kwamba nitaenda kuweka sehemu ambapo mnaweza kubonyeza na kwenda kutafuta watu wanaoweza kuwasaidia kujaza taksi hapa chini baada ya maongezi. However, these tax preparers do not provide interpretation if you meet with them in person. But if you set up an appointment with them virtually over the computer, IRC can help with interpretation during your meeting. Tunataka kuwatahadharisha kwamba japo hao watu tumewapatia hawana wakalimani, ili kusudi muweze kupata usaidizi wa kuwa na wakalimani, lazima labda mupatane na muelewane na mtoe muda mzuri, ili kusudi IRC iweze kuwasaidia mtu ambaye anaweza kuwasaidia katika mawasiliano na watu hao. Please let us know if you have any questions about filing taxes for yourself and your farm this year. Please, what? Can you repeat? Please let us know if you have any questions about filing taxes for yourself and for your farm this year. Tafadhali tutawaomba mtuulize maswali kama mtakuwa na swali lolote kuhusiana na namna ya kujaza mataksi ama na mataksi yanayotokana na pesa ulizoziingiza kwenye shamba lako mwaka huu. Thank you. See you next time. Tunawashukuru sana, tutaonana kwa wakati mwingine.